A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आइए सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिविका। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 26 लेटर्स एंड फोनिक साउंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। आज हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर व उनके सही उच्चारण के बारे में जानेंगे। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। फर्स्ट इज ए। Letter A. The sound of letter A is a. Letter B. The sound of letter B is b. Letter C. The sound of letter C is k. Letter D. The sound of letter D is d. Letter E. The sound of letter E is a. Letter F. The sound of letter F is f. Letter G. The sound of letter G is g. Letter H. The sound of letter H is Letter I. The sound of letter I is E. Letter J. The sound of letter J is J. Letter K. The sound of letter K is K. Letter L. The sound of letter L is L. Letter M. The sound of letter M is Letter N. The sound of letter N is Letter O. The sound of letter O is O. Letter P. The sound of letter P is P. Letter Q. The sound of letter Q is quack. Letter R. The sound of letter R is Letter S. The sound of letter S is Letter T. The sound of letter T is T. Letter U. The sound of letter U is Letter V. The sound of letter V is V. Letter W. The sound of letter W is W. Letter X. The sound of letter X is Letter Y. The sound of letter Y is Y. Letter Z. The sound of letter Z is Z. So friends, remember these 26 letters and its sounds and enjoy learning.